Hello everyone, I hope that you are all doing well. This is me, Sujath. Andhra Pradesh Tenancy Act 1956. So very easy to remember kuda andi. Endukante state vachinappudu act kuda vachindi. All the tenancy or lease agreements should be in written form. ఇప్పుడు ల్యాండ్ లార్డ్ ఇంకా టెనెంట్ మధ్యలో ఏదైనా కాంట్రాక్ట్ ఏదైనా అగ్రిమెంట్ ఉంటే ఆ అగ్రిమెంట్స్ నోట్తో కాదు ఒక పేపర్ మీద రాసి సంతకాలు పెట్టుకోవడమే. ఓకే, దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ గివెన్ ఇన్ దిస్ పర్టిక్యులర్ యాక్ట్. ఓకే, దిస్ ఈస్ ఫార్ బెటర్. రిటర్న్ డాక్యుమెంట్స్ ఆర్ ఫార్ బెటర్. All the tenancy or lease agreements should be in written form. Okay, second point. So written form is one important feature of this act. Remember this point. Second one, land custody right. మీరు ల్యాండ్ లార్డ్, నాకు ల్యాండ్ ఇచ్చారు, నేను ఒక టెనెంట్. సో నేను ఈ ల్యాండ్ మీద ఎంత కస్టడీ ఉంది నాకు అంటే వెన్ ఇట్ విల్ బి లైక్ ప్రొటెక్టెడ్ టెనెంట్ లాగా వెన్ ఐ విల్ బీ బిహేవింగ్. సో నాకు ల్యాండ్ కస్టడీ రైట్స్ ఇచ్చారు ఈ యాక్ట్లో. ఓకే, అకార్డింగ్ టు ది అమెండ్మెంట్ ఆఫ్ 1974, ఇదే యాక్ట్కి 1974లో ఒక అమెండ్మెంట్ చేసిండ్రు. ఆ అమెండ్మెంట్ ఏమన్నారంటే ఎవరైనా టెనెంట్స్ వెన్ దే వర్ కల్టివేటింగ్ బిఫోర్ 1974 యాక్ట్, ఈ అమెండ్మెంట్ ముందు టెనెంట్స్ ఎవరైనా కల్టివేట్ చేస్తున్నారంటే ల్యాండ్కి వాళ్ళకి పర్మనెంట్ రైట్స్ అంటే జీవితం మొత్తం ఉండొచ్చు. వాళ్ళు గాట్ ఇట్, జీవితం మొత్తం ఉండొచ్చు. అండర్స్టూడ్? ఆల్ ది టెనెంట్స్ prior to 1974, everyone will be getting what? Permanent rights. Tenants who started their leases, okay, after 1974 వచ్చిన టెనెంట్స్ వాళ్ళకి మినిమం 6 years అండి. చూడండి, మినిమం 6 years ఇవ్వాలి. అండ్ ఇది ఎక్స్టెండ్ కూడా అవ్వచ్చు. ఇట్ కుడ్ బి ఆల్సో ఎక్స్టెండెడ్ డిపెండింగ్ అపాన్ ది విల్లింగ్నెస్ ఆఫ్ ది ల్యాండ్ లార్డ్స్. మీరు మంచిగా ఉంటే నాకు కొంచెం ఎక్స్టెండ్ కూడా చేస్తారు. ఓకే సార్, మీరు ఇంకా 6 years ఉన్నారు కదా, మంచిగా చేసి ఇంకా ఉండండి అలా. సో డిపెండ్స్ ఆన్ యువర్ విల్లింగ్నెస్. Do you see that all the 3 points here is on the, what I say is majorly related to protection of tenants. Means ఒక సెక్యూరిటీ ఇంకా టెన్యూర్ మీదనే మొత్తం కాన్సెప్ట్ ఉంది ఇక్కడ ఈ స్లైడ్లో. టెనెంట్స్కి సెక్యూరిటీ ఇవ్వాలి. ఓకే, సో వీ అండర్స్టూడ్. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ వాట్? రిటర్న్ ఫామ్లో ఇవ్వాలండి, రిటర్న్ ఫామ్. సెకండ్ వన్ ఈజ్ దే కస్టడీ రైట్స్. 1974 కంటే ముందు ఉన్న వాళ్ళ టెనెంట్స్కి డైరెక్ట్ పర్మనెంట్ రైట్స్. 1974 తర్వాత అగ్రిమెంట్ చేసిన వాళ్ళకి టెనెంట్స్ ల్యాండ్ లార్డ్స్ అగ్రిమెంట్ చేసిన వాళ్ళకి మినిమం 6 years. సో సెక్యూరిటీ ఈజ్ గివెన్ ఇంపార్టెన్స్ ఇన్ దిస్ యాక్ట్. ఓకే, దెన్ నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఏముంటుందండి? సెక్యూరిటీ ఆఫ్ టెనెంట్ తర్వాత మనం చూసుకుంటూ ఉంటున్నాం ఇవన్నీ. ఓకే, మ్యాక్సిమం రెంట్ ఎంత? హౌ మచ్ రెంట్ షుడ్ బి పేడ్? ఇట్ ఈస్ ఫిక్స్ దట్ ద రెంట్ షుడ్ నాట్ రిమెంబర్ దిస్ పాయింట్, షుడ్ నాట్ ఎక్సీడ్ 30% ఆఫ్ టోటల్ ప్రొడ్యూస్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ వెల్ ఇరిగేటెడ్ ఏరియా. మంచి ఇరిగేషన్, మంచి వాటర్ సప్లై ఉన్న ల్యాండ్ మీద 30% కంటే ఎక్కువ తీసుకోవద్దు. అంటే ఏంటి? 70% విల్ బీ విత్ ద టెనెంట్ ఆర్ నాట్, అండ్ ద టెనెంట్ ఈజ్ నౌ హ్యాపీ బికాస్ 70% he is getting the produce, 30% he is giving to the landlord. When the land is well irrigated, okay, and ఇరిగేషన్ లేని ల్యాండ్స్ అంటే అంత ఇరిగేషన్ లేదు, కొంచెం వర్షంతో మేనేజ్ చేసుకుంటున్నారు, కొంచెం గ్రౌండ్ వాటర్లో పంప్ చేసుకుంటున్నారు. సో అలాంటి ల్యాండ్స్ 25% తీసుకోవాలి. ఆన్ ఆల్ అదర్ టైప్ ఆఫ్ ల్యాండ్స్ ప్లీజ్ రిమెంబర్ దిస్ పాయింట్ ఫర్ షూర్. ద టెనెంట్ షుడ్ బేర్ ది కాస్ట్ ఆఫ్ కల్టివేషన్. ఇది ఒక మంచి పాయింట్. టెనెంట్ అంటే మీరు నాకు ల్యాండ్ ఇచ్చారు, కాస్ట్ ఆఫ్ కల్టివేషన్ నేనే బేర్ చేసుకోవాలి. అంటే సీడ్స్ కూడా నేనే కొనాలి, ఫర్టిలైజర్స్ నేనే కొనాలి, ఇరిగేషన్ వల్ల కావాలంటే మళ్ళీ బోర్ వేసుకోవాలి కదా, ఆ బోర్ కూడా నేనే వేసుకోవాలి.
ఎలక్ట్రిసిటీ బిల్ కూడా నేనే పే చేయాలి, లేబర్ ఏదైనా నేను పెట్టుకుంటే పని చేయడానికి ఫామ్లో ఆ వేజెస్ కూడా నేనే ఇవ్వాలి, రైట్. సో హియర్ యూ అండర్స్టూడ్ దాట్ tenant should bear the cost of cultivation, but taxes on the land would be paid by the landlord. Okay, government collect taxes on the land, ఏదైనా ల్యాండ్ రెవెన్యూ స్టేట్ గవర్నమెంట్ కింద వస్తుంది, ల్యాండ్ రెవెన్యూ, ఓకే, ల్యాండ్ ట్యాక్స్ అనమాట. సో మీరు ల్యాండ్ లార్డ్ ఉన్నారు, మీ దగ్గర చాలా భూమిని ఉన్నాయి, సో మీరే ట్యాక్స్ కట్టాలి, అది మీ పేరు మీద ఉంది కాబట్టి మీరే ట్యాక్స్ కట్టాలి. కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ నేను బేర్ చేస్తాను యాజ్ ఎ టెనెంట్, మీరు యాజ్ ఎ ల్యాండ్ లార్డ్ మీ దగ్గర అంత భూమిలో ఉన్నాయి కదా, సో యూ హ్యావ్ టు పే వాట్, ల్యాండ్ అండ్ ట్యాక్స్. ఓకే, దట్స్ ఆల్ అబౌట్ ఇట్. So security of tenure is there, fixation of rent is also there. Two important aspects covered in this act. Okay, so 1985 లో కూడా ఒక అమెండ్మెంట్ అయింది. దట్ అమెండ్మెంట్ ఈజ్ విత్ రిగార్డ్ టు ఇనామ్. ఓకే, దట్ అమెండ్మెంట్ ఈజ్ రిగార్డ్ టు ఇనామ్. ఇనామ్ గురించి మనం ఆల్రెడీ చదువుకున్నాం, కానీ ఇది ఒక సీక్వెన్స్లో వస్తున్నాం. 1974 అయింది, మళ్ళీ 1985లో ఇనామ్ ల్యాండ్స్ మీద ఒక అమెండ్మెంట్ వచ్చింది. దెర్ వాజ్ ఎ అమెండ్మెంట్ ఆన్ ఇనామ్ ల్యాండ్స్. వాట్ ఈస్ దట్ అమెండ్మెంట్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్? సో before 1985 amendment, all the Inam lands were abolished by the government, but not the charitable one. Means the lands which are used for the good and for the welfare of the society. అంటే నిజాం నాకు ఒక ల్యాండ్ ఇచ్చిండు, ఆ ల్యాండ్ నేను దానిలో ఒక ఆర్ఫనేజ్ కట్టిన, పిల్లలకి ఆడడానికి ఒక స్పోర్ట్స్ కాంప్లెక్స్ కట్టిన. సో ఇలాంటి చారిటబుల్ ఆస్పెక్ట్స్ ఒకవేళ ఆర్ దేర్, ఇనామ్ ల్యాండ్స్కి అలా చారిటబుల్గా యూజ్ చేస్తున్నారంటే మీరు ఈ యాక్ట్ కింద రారు. ఓకే, సో 1985 అమెండ్మెంట్, కానీ గవర్నమెంట్ ఏం చెప్పిందంటే సరే చారిటబుల్ ఇనామ్స్ ఉంటే ఈ యాక్ట్ కింద రారని చెప్పింది గవర్నమెంట్. అప్పుడు ల్యాండ్ లార్డ్స్ ఏం చేసిండ్రు, యాజ్ ఐ హావ్ ఆల్రెడీ టోల్డ్ యూ, దే కన్వర్టెడ్ దేర్ ల్యాండ్స్ ఇంటూ చారిటబుల్ ల్యాండ్స్. ఆన్ మాస్ స్కేల్ చాలామంది చేసిండ్రు అట్లానే. So what happened? The purpose of Inaam abolition did not actually came into reality. Enta manaku land vastadi ani anukunnam, anta land manaku raaledu. Okay, because of this Inaam abolition, then government understood lot of people has converted their land to the charitable lands. So to remove this problem, 1985 లో ఒక అమెండ్మెంట్ చేసిండ్రు ఇనామ్ ల్యాండ్కి, ఇనామ్ యాక్ట్కి, ముందున ఇనామ్ యాక్ట్ 1955. ముందున ఇనామ్ యాక్ట్ ఎప్పుడు వచ్చింది? ఇనామ్ అబాలిషన్ యాక్ట్ కేమ్ ఇన్ ద ఇయర్ 1955. సో 1955లో ఫస్ట్ వచ్చింది. 1985లో ఆ యాక్ట్కి అమెండ్మెంట్ చేసి ఏమన్నారంటే చారిటబుల్ ఇనామ్స్ కూడా అబాలిష్ చేసేస్తాం. ఓకే, బికాస్ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ కన్వర్టెడ్ ద ల్యాండ్స్ టు చారిటబుల్ ల్యాండ్ టు ఎస్కేప్ ఫ్రమ్ దిస్ యాక్ట్. సో గవర్నమెంట్ సెడ్ దట్ నౌ ఫ్రమ్ దిస్ నోటిఫికేషన్ ఆన్వర్డ్స్ that even charitable Inaams will also be a part of this particular act. So under service Inaam, charitable Inaams who are registered, they were given certificates, and subsidy certificates who got more in Mahbubnagar with regard to Inaam, Mahbubnagar, Medak, and subsidy certificates got very less in Warangal and Nizamabad. Subsidy certificate ante landlord దగ్గర ఒక ల్యాండ్ ఉంది. Landlord is having what? One land is there. Subsidy certificates. Okay, we are having what? Landlord. Okay, landlord దగ్గర land is there. Fine. So government ఏం చెప్పిందంటే okay, he is having one land, no? So on this land, the landlord will be given what? Subsidy. Landlord will be given what? Subsidy. Remember this point. Means if government collects 1 lakh rupees from landlord, government collects 1 lakh rupees from landlord. Subsidy means like government says that okay, on this landlord 20% subsidy is there. On this land 20% subsidy is there. Actually how much he was paying? 1 lakh. Subsidy 20% means 20% he should not pay. 1 lakh of 20% is how much? 20,000. It means the landlord has to pay how much rent to the government? Only 80. Understood? That is called as subsidy certificate. Means how much
is actually you are entitled to pay. How much you are actually entitled to pay, but you are paying less than that because government gave you subsidy. Government gave you subsidy. Just like LPG subsidy ఉంది కదండి, ఎల్పిజి సిలిండర్ ఎంత 800, గవర్నమెంట్ మనకు సబ్సిడీ ఇస్తుంది. అంటే యాక్చువల్ మనం ఎంత పే చేయాలి 800, గవర్నమెంట్ మనకు ఏమి ఇస్తుంది సబ్సిడీ ఇస్తుంది. సో మనం ఎంత పే చేస్తున్నాం 630 or 640 అలా పే చేస్తున్నాం. ఓకే, సో దట్ ఈస్ వాట్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్. ది ల్యాండ్ లార్డ్ ఎంత పే చేయాలి ఆయన ల్యాండ్లో, ఓకే రెంట్, దానికంటే తక్కువ పే చేస్తాడు. వై? బికాస్ హీ ఈస్ గివెన్ వాట్ subsidy certificate. He is given what? Subsidy certificate. Remember this point. Then settled cases are mostly in Mahbub Nagar. Mahbub Nagar lo Inaam lands గురించి చాలా మంచిగా సెటిల్ అయిపోయింది. ఓకే, మహబూబ్ నగర్లో, మెదక్లో, రంగారెడ్డి డిస్టిక్లో అన్సెటిల్ కేసెస్ అంటే ఇనామ్ ఇంకా గవర్నమెంట్ మధ్యలో, గవర్నమెంట్ ఇంకా ఇనామ్దార్ మధ్యలో. సో ఇక్కడ అంటే మహబూబ్ నగర్, మెదక్, రంగారెడ్డిలో చాలా కేసెస్ గవర్నమెంట్ ఇంకా ఇనామ్దార్ మధ్యలో సెటిల్ అయిపోయినాయి. బట్ దెర్ ఆర్ సమ్ ప్లేసెస్ లైక్ ఆదిలాబాద్, వరంగల్, నిజామాబాద్, లాట్ ఆఫ్ అన్సెటిల్ స్టిల్ కేసెస్ ఆర్ దేర్ విత్ గవర్నమెంట్ అండ్ ది ల్యాండ్ లార్డ్స్. గవర్నమెంట్ అండ్ ది ల్యాండ్ లార్డ్స్. ద రైట్స్ లాస్ట్ బై ది ఇనామ్దార్, ఓకే, ద రైట్స్ లాస్ట్ బై ది ఇనామ్దార్, they will be given compensation, and that compensation is quite good only 4.5 times of land. 4.5 times of land value of that particular land. Okay, ante enti we are having what here? We are having inamdar. We are having whom? We are having a inamdar, right? So inamdar is having one land area. Okay, but government took this. Okay, government took this. When government takes land like this, government have to pay compensation or not? Government have to pay compensation, right? So this compensation enta, how much? Let's suppose the land area value is 1 lakh. 1 lakh undanukondi, ante market rate enta 1 lakh. Then 4.5 times 4.5. So he will be getting what? 5 for the 20. So he will be getting 20 lakhs. 1 lakh unte 4.5 times. Okay, 4.5 times. So government is little bit giving extra only after abolition of what? Inaam lands. So those inamdars who are having lands, they will get some extra. That's all. Justifiable rent. Justifiable rent means justifiable reasonable తీసుకోవాలి. Rent should be taken what? Reasonable. ఎక్కువ తీసుకోవద్దు. Okay, till this is fine. We have to study from here. Okay, if there is a dispute between landlord and tenant, if there is a dispute between landlord and tenant, so where they should go? Where they should go? They should go to this special officer. Under this act, a post is created. A post is created. That post is called as what? Special officer post. It is between whom? Tenant and landlord. Tenant and landlord. Okay, so tenant మేబీ టెనెంట్ అంటున్నాడేమో నా దగ్గర నుంచి ఎక్కువ తీసుకుంటున్నారు డబ్బులు, ల్యాండ్ లార్డ్ అంటున్నాడు నో నేను మీరు ఎంత అన్నారు అంతే నేను ఇచ్చిన. ఓకే, సో దే ఇస్ ఎ డిస్ప్యూట్ ఈస్ దేర్ బిట్వీన్ వాట్? టెనెంట్ అండ్ ల్యాండ్ లార్డ్. సో ఇన్ దిస్ కేస్ వాట్ దే హ్యావ్ టు గో, వాట్ దే హ్యావ్ టు డూ, ఇఫ్ ఎనీ డిస్ప్యూట్ కుడ్ అపీల్, దే కుడ్ అపీల్ టు వాట్? స్పెషల్ ఆఫీసర్. ఓకే, రిమెంబర్ దిస్ పాయింట్. ఒకవేళ అప్పుడప్పుడు న్యాచురల్ డిజాస్టర్స్ ఆల్సో happens. Natural disasters also happen like floods, other and tsunami, cyclones may also happen. ఆ టైంకి మొత్తం అగ్రికల్చర్ డిస్ట్రక్షన్ అయిపోతుంది. ఓకే, if this is our India, this part is subjected to what? Regularగా you will get what? Regularగా you will get cyclones here, right? And tsunami also, generally you will get tsunamis also here only. Okay, so whatever the area is there here, that area totally will get destructed and all the agriculture crop will be lost. So ee time ki, so to this time agriculture crop మొత్తం లాస్ అయిన తర్వాత మరి టెనెంట్ ఎట్లా ఇస్తాడు డబ్బులు? ల్యాండ్లార్డ్కి ఇవ్వలేడు. హీ కెనాట్ గివ్ టు ద ల్యాండ్లార్డ్. ఇలాంటి డిజాస్టర్ సిచ్యువేషన్స్లో, ఓకే, ఇలాంటి డిజాస్టర్ సిచ్యువేషన్స్లో landlord should not ask the rent to the tenant.
అసలు క్రాపే లేదు కదా, మళ్ళీ ఆయన వెళ్ళి ఏం అమ్ముతాడు, మళ్ళీ హౌ కెన్ హీ పే? నాట్ పాసిబుల్. సో ఇట్స్ ఎ వెరీ జనరలైజ్డ్ ప్రిన్సిపల్, న్యాచురల్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ జస్టిస్ అంటారు, న్యాచురల్ ప్రిన్సిపల్ ఓకే ఆఫ్ జస్టిస్. సో దిస్ ఈస్ వెరీ మచ్ న్యాచురల్ ప్రిన్సిపల్ దట్ ఇఫ్ దెర్ ఈస్ నో ప్రొటెక్షన్ హౌ కెన్ హీ పే ద రెంట్, రైట్? సో దిస్ ఈస్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్ ఇన్ దిస్ యాక్ట్. సపోజ్ ఇక్కడ వీళ్ళు న్యాచురల్ కలైమిటీస్ అని పెట్టారు, ఓకే, లైక్ డిజాస్టర్స్, బట్ దే డి నాట్ మెన్షన్ ఎపిడెమిక్ అని. ఎపిడెమిక్ అంటే మేబీ ఒక డిసీజ్ వచ్చి ప్లాంట్ మొత్తం ఖరాబ్ చేసేసింది అండ్ దట్ స్ప్రెడ్ అయిపోయి మొత్తం క్రాపే ఖరాబ్ అయిపోయింది, అగ్రికల్చర్ ఏరియాయే ఖరాబ్ అయిపోయింది, ఓకే. సో ఇన్ దట్ కేస్ ఆ థింగ్ మాత్రం మెన్షన్ చేయలేదు దట్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ న్యాచురల్ కెలామిటీస్ వేరే ఏదైనా రీజన్తో ల్యాండ్ క్రాప్స్ డిస్ట్రక్ట్ అయిపోతే, క్రాప్ డిస్ట్రక్ట్ అయిపోతే కూడా అడగద్దు అని పెట్టలేదు. జస్ట్ ఏమన్నారంటే డిజాస్టర్స్. సో మెనీ టైమ్స్ వాట్ హ్యాపెన్, టెనెంట్కి ఎపిడమిక్ లేకపోతే చాలా ఎనిమల్స్ వచ్చి వెళ్ళిపోయినరు ల్యాండ్ మీద. సో గ్రేజింగ్ వల్ల ఏమైందంటే చాలా లాస్ అయిపోయింది క్రాప్కి. సో టెనెంట్స్ ఇలా కూడా సఫర్ అయ్యిండు, ఓకే, బికాస్ ద లా ఈజ్ నాట్ వెరీ ప్రాపర్. The law is not very proper here. In this act, the tenants gets hereditary rights. We have seen the landlord can cancel the rental agreement. Okay, in certain circumstances. In certain circumstances, landlord తీయచ్చు. What are the circumstances? Okay, what are the circumstances? First of all, tenant ల్యాండ్లార్డ్కి 1 month అయిపోయింది, డబ్బులు పే చేయట్లేదు, రెంట్ పే చేయట్లేదు, ఓకే, దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ కండిషన్. సో యూ కెన్ సీ ఇఫ్ ద టెనెంట్ డిడ్ నాట్ పే రెవెన్యూ ఈవెన్ ఆఫ్టర్ 1 month ఆఫ్టర్ ద టైమ్ లిమిట్ అగ్రీడ్ టు, ఓకే. ఇఫ్ ద టెనెంట్ కల్టివేట్ ది ల్యాండ్స్ ఇన్ ఎ ఇంప్రాపర్ వే, ఇష్టం వచ్చినగా యూజ్ చేస్తున్నాడు అగ్రికల్చర్ ల్యాండ్కి, ఓకే, ఇంప్రాపర్ వేస్ వాడుతున్నాడు, ఓకే. Maybe he is instead of using fertilizers, okay, he is using some other gutter water use చేస్తున్నాడు, లేకపోతే నాలా వాటర్ యూస్ చేసుకుని దాంతో ఇరిగేట్ చేద్దామని అనుకుంటున్నాడు. సో విత్ దట్ వాట్ హ్యాపెన్స్, ఆల్ ద మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ అండ్ ఫ్రెండ్స్ ఆఫ్ ది ఫార్మర్స్, అర్త్ వార్మ్స్ విల్ ఆల్సో గెట్ డైడ్, రైట్ ఆర్ రాంగ్? ఎస్. సో ఇంప్రాపర్ వేస్ టు మేక్ ఇట్ వాట్ ఇన్ఫర్టైల్, ఇఫ్ ద టెనెంట్ సబ్జెక్ట్స్ ద ల్యాండ్ టు అనదర్ టెనెంట్స్. సబ్జెక్ట్స్ అంటే ఇవ్వడం, మీరు నాకు ఇచ్చారు, నేను వేరే వాళ్ళకి ఇచ్చిన, ఇలా ట్రాన్సాక్షన్ అయితే కూడా మీరు క్యాన్సిల్ చేసుకోవచ్చు, నాకు వద్దు, ఐ టెనెంటే వద్దని. సో కోర్ట్ హ్యాస్ గివెన్, ద యాక్ట్ హ్యాస్ గివెన్ సమ్ ప్రొటెక్షన్ టు ఈవెన్ టు ది జెన్యూన్ ల్యాండ్లార్డ్స్కి, మంచి ల్యాండ్లార్డ్స్కి కూడా గవర్నమెంట్ ప్రొటెక్షన్ ఇచ్చింది, ఓకే. సో దట్ ఇఫ్ ద టెనెంట్ ఈజ్ వెరీ బ్యాడ్ టెనెంట్, ఓకే, అసలు పోవట్లేదు ఆయన, సో ఇట్స్ విల్ బికమ్ వెరీ డిఫికల్ట్, రైట్? ఓల్డ్ ఉన్న వాళ్ళకి చాలా ప్రాబ్లం అయిపోతాయి, ఆయన బెదిరిస్తాడు మరి, రైట్? సో దేర్ ఆర్ సమ్ కేసెస్ ఆర్ దేర్, అందుకే ఇవన్నీ ఇన్కార్పొరేట్ చేసినాం మనం యాక్ట్స్లో. ద ల్యాండ్ లార్డ్ షుడ్ గెట్ ద రైట్ టు రీక్లెయిమ్ హిస్ ల్యాండ్ టు కల్టివేట్ ఆన్ హిస్ ఓన్. వెరీ ఇంపార్టెంట్. మీరు నాకు ఇచ్చారు, ఒక 1 year తర్వాత మీరు ఏమన్నారంటే, కాదు నేనే చేసుకుంటాను నా ల్యాండ్ మీద ఫార్మింగ్, మీరు వద్దని చెప్తే కూడా ఇచ్చాను నేను, ఓకే. వెన్ ల్యాండ్ లార్డ్ హిమ్సెల్ఫ్ వాంట్ టు కల్టివేట్ ఇన్ హిస్ ఓన్ ల్యాండ్, అప్పుడు కూడా లీజ్ అగ్రిమెంట్ బిట్వీన్ యూ అండ్ మీ క్యాన్సిల్ అయిపోతుందండి. లీజ్ అగ్రిమెంట్ బిట్వీన్ యూ అండ్ మీ విల్ గెట్ ఆల్సో క్యాన్సిల్డ్, ఠీకే. ఓనర్షిప్ రైట్స్ ఆల్రెడీ మనం చూసినాం. ఇది ఒకవేళ టెనెంట్స్కి ఓనర్షిప్ రైట్స్ ఉన్నాయి, ఓకే, టెనెంట్స్కి ఓనర్షిప్ రైట్స్ ఇచ్చారు అంటే ల్యాండ్ లార్డ్ ఈజ్ దేర్. హూ ఈజ్ దేర్? ల్యాండ్ లార్డ్ అంటే నేనే అనుకోండి, ల్యాండ్ లార్డ్ ఈజ్ దేర్ అండ్ వీఆర్ హ్యావింగ్ హూమ్, వీఆర్ హ్యావింగ్ టెనెంట్. వీఆర్ హ్యావింగ్ హూమ్, వీఆర్ హ్యావింగ్ టెనెంట్. అకార్డింగ్ టు దిస్ యాక్ట్, ఈ టెనెంట్కి మనం ఏమి ఇచ్చినాం? ఓనర్షిప్ రైట్స్ ఇచ్చినాం. వాట్ వీ హ్యావ్ గివెన్? వీ హ్యావ్ గివెన్ హిమ్ ఓనర్షిప్ రైట్స్. అంటే ల్యాండ్ లార్డ్ ఎప్పుడైనా ఆయన భూమి అమ్మితే he should first sell his land to the tenant only. That's why tenants are given what? Ownership rights ఇచ్చారు. ఏమి ఇచ్చారు? Ownership rights. Understood.
ఎంత, హౌ మచ్. కానీ ఇంకొకటి ఏం విషయం ఉన్నది ఇక్కడ. సో రిమెంబర్ దిస్ పాయింట్, ల్యాండ్ లార్డ్ వేరే వాళ్ళకి ఇవ్వలేరు. He cannot sell it to somebody else even if he gives more amount. If somebody else gives more amount also, landlords cannot sell. Landlords cannot sell. So remember this point. So ownership rights అంటే ఆ టెనెంట్కే అమ్మాలి ఏదో ఒక రోజు. సో ల్యాండ్లార్డ్ అమ్ముతున్నప్పుడు, వెన్ ల్యాండ్లార్డ్ డిసైడెడ్ దట్ నాకు వద్దు పోయి నేను హైదరాబాద్కి వెళ్ళిపోతా, నాకు ఇవన్నీ వద్దు అని, okay, he wanted to sell it. So first right to get the ownership of that land is what? Tenant. And it is properly written that he should be given what? రీజనబుల్ ప్రైస్లో ఇవ్వాలి. హీ షుడ్ గివ్ వాట్? రీజనబుల్ ప్రైస్ ఇవ్వాలి. ఓకే, అండ్ టెనెంటే కదా, పూర్ కదా, సో యూ కెనాట్ ఆస్క్ లంసమ్ అంటే 2-3 lakhs అలా 5 lakhs అలా ఇచ్చేయండి అని యూ కెనాట్ ఆస్క్ ఇన్ లంసమ్. సో గవర్నమెంట్ ఏం చెప్పిందంటే, వెన్ టెనెంట్ వాంట్ టు పర్చేస్ ది ల్యాండ్ ఆఫ్ ది ల్యాండ్ లార్డ్, ఓకే, సో హీ కెన్ డూ దిస్ విత్ 20 installments. He can do this with 20 installments. ఓకే, మెల్లగా కడుతూ ఆ ఓనర్షిప్ రైట్ తీసుకోవాలి. సో దట్ ఈస్ వాట్ రిటర్న్ హియర్ ఆల్సో. టెనెంట్స్ రీజనబుల్ ప్రైస్ ఇవ్వాలి. ఇంకా షుడ్ నాట్ బి మోర్ దెన్ 5 times ద రెవెన్యూ. షుడ్ నాట్ బి మోర్ దెన్ 5 times. అంటే ఒక ల్యాండ్, టెనెంట్ దగ్గర ఉన్న ల్యాండ్ 1 lakh ఇస్తుందంటే ఈ ప్రైస్ ఆఫ్ ల్యాండ్ 5 lakh కంటే ఎక్కువ ఉండదు. 5 times అంటే 1 into 5 means 5 lakhs. 1 into 5 means what? 5 lakhs. Remember this point here. Understood? So whatever the land is there, the revenue should not be more than 5 times, and if he is purchasing the land, then he should be what? Allowed to do that in installments. మెల్లగా 20,000 30,000 ఇలా ఇచ్చుకుంటూ ఆయన మెల్లగా ఆయన ఓనర్గా అవ్వచ్చు. ఓకే, వెరీ బ్యూటిఫుల్ వాజ్ డిజైన్. దిస్ యాక్ట్ వాజ్ వెరీ బ్యూటిఫుల్లీ డిజైన్. ఓకే, దెన్ వీ హ్యావ్ గాట్ Andhra Pradesh Tenancy Act 1956. మళ్ళీ ఏమైందంటే, as because you know that Telangana is a separate Telangana, whatever we are having is a separate Hyderabad state, and Andhra state was in what? Madras. Fine. So ikkada as Telanganalo tenants are of different types. Tenants are of what? Different types in Telangana. But in Andhra, they were different because they were under the British. This was under the princely state of Nizam. Right or wrong? So, ikkada tenants vere unnaru. Okay, tenants in Telangana were different and tenants in Andhra was different. Okay. ఎందుకంటే మనకు ఇక్కడ షిక్ మిదార్, అసామీ షిక్ మిదార్ అలాంటి వాళ్ళు ఉన్నారు తెలంగాణలో. వీళ్ళకు అలా లేదు. ఓకే, దే ఆర్ హ్యావింగ్ వాట్? పట్వారీస్, పటేల్స్ అలా ఉంటారు. As because 2 regions after merger has got different types of lands. Different types of tenants, different types of tenants వేరేగా ఉన్నారు. టైప్స్ ఆఫ్ టెనెంట్స్ వేరేగా ఉన్నారు ఇక్కడ అండ్ ఇక్కడ. ఓకే, దట్ ఈస్ ద రీజన్ separate act came into being. Okay, so after making very wonderful act also, this act was not properly implemented, could not be implemented properly, and this act was unsuccessful also. anta success రాలేదు ఈ యాక్ట్ కి. ఎందుకు? because the land ownership system were different in Andhra and Telangana region. That's why 2 separate acts were made. 2 separate acts were brought in. Understood, right? And do subscribe to the Telugu One channel.